Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec les notes des adjectifs. Today we're going to continue with our adjective notes. Vous avez besoin de votre cahier, bien sûr, des stylos de couleur ou des crayons de couleur, so either colored pens or colored pencils, and your notebook. And these are color notes. Puis, tenez à la fin des notes des adjectifs, turn to the end of your adjective notes. And we are going to continue, on va continuer avec le numéro 3. So there are more types of adjectives. The next type of adjective that we are going to look at today are adjectifs qui terminent avec S. So adjectif avec S. And if I could spell in French, that would be just awesome. Adjectif avec S. And these are adjectives that already end with the letter S. So let's take a look at a common adjective that ends with the letter S, which is the adjective mauvais. Mauvais. Okay? To make this plural, it already ends with an S, so we're not going to do anything with it. Both masculine forms will be exactly the same. Mauvais. Where we change is when we get into the feminine. To make it feminine, on ajoute une E, so we're going to add an E. And surprisingly, what do you think we're going to do over here? Exactement. Pour le faire pluriel, on va ajouter un S. So we're going to add an S to make it plural. Mauvaise. Okay. Now, this is pretty easy. The next type of adjective works almost like this. And this is les adjectifs avec un X, une X. So adjectif avec X. Get. Adjectif avec X. So if it ends in an X in the masculine singular form, and there's not a lot of room here, but I'm fairly certain that we can do what we need to do. So let's take the classic adjective heureux, which means happy. H-E-U-R-E-U-X. Now, just like adjectif avec S, when you make this masculine plural, you are not going to change the spelling. C'est la même chose. It's the same thing. Heureux. However, when you go from the masculine to the feminine, la X va changer à S-E. So you're going to change the X to an S-E. H-E-U-R-E-U-S-E. Heureuse. Puis, pour le faire pluriel, ajoute un S. So we're going to add an S to make the feminine plural. Au bof. H-E-U-R-E-U-S-E-S. So, le pluriel. OK? You need to, oui, tenez la page. La cinquième adjectif, the fifth adjective that we are going to work with today, is adjectif qui termine avec F. Adjectif avec F. Ça veut dire les adjectifs qui terminent avec une F dans le masculin singulier. So when you have a masculine singular adjective that ends with the letter F, comme actif, which happens to be a cognate, pour le faire pluriel, on va ajouter une S, actif, and so far this is pretty standard stuff. However, what's going to happen is to go from the masculine to the feminine, just like with the X, we're going to make a spelling change. So la F change à VE. So the F changes to VE.
Ici, c'est active. Et pour le faire pluriel, c'est active avec une S. Active avec une S. En bas. Lastly, we are going to take a look at le dernier adjectif. C'est les adjectifs qui terminent avec ER. Adjectif avec ER. So just because they end in ER does not make them verbs. So please be aware that not all words in French that end in ER are verbs. And so let's use cher. Cher means dear or expensive, depending on how it's being used. Okay? So pour le faire pluriel, on ajoute une S, bien sûr, cher. So masculine is pretty standard. And then, avec le féminin, on ajoute une E. So we add an E, which is very feminine and pretty normal. But we also add an accent grave. So E, accent grave, R, E is a very common spelling pattern in French, and you need to be aware of it. Pour le faire pluriel, bien sûr, R, E, S. So the thing to remember here is the accent grave, E, R, E. Pour aujourd'hui, ça suffit. Tournez à la page 1, à la première page. Et on va ajouter ça dans l'indice. C'est aujourd'hui, c'est le 4 octobre. 16. Of course, use whatever date is appropriate for you. And then we're going to put in all of our pages. So I've gone from page 14 à 16. 14 à 16. And these are adjectifs reguliers. And when we have more and different types of adjectives, this will help keep our index straight so we know where we're looking for information. Merci, au revoir.